morning to all. Today we are going to see about the integumentary system. Integumentary system, it contains three major parts: skin, hair, nails. The skin integument, Integument, integument is the outer covering of the body comprising different tissues that perform specific functions. These include the maintenance and regulation of body temperature, protection, sensation, excretion, and immunity. Many factors affect both the appearance and health of the skin, including nutrition, hygiene, circulation, age, genetic traits, and immune status. Environmental stress, psychological trauma, and drug use may also alter its appearance. Furthermore, because of its visibility, the skin often reflects our state of emotion along with aspects of normal physiology. The skin is the largest organ of the body, and examination of its condition can often prove invaluable for medical diagnosis. Its exterior location makes it vulnerable to damage from trauma, UV light, microbes, and environmental chemicals. Severely damaged skin will try to heal by forming scar tissue. Many nursing interventions will involve the skin, so nurses should know and understand how the skin protects the body, helps to maintain homeostasis, and encloses the organ systems. The skin is the membrane, it covers the body. It's an organ with a variety of essential tissues. The skin composed of three main layers: epidermis, dermis, hypodermis. Epidermis is outermost layer, further divided into 5 to 6 thinner layers which do not have blood vessels. Two of these will be described here. One is stratum corneum, another one is stratum germinativum. Stratum corneum, STRATUM, stratum corneum, CORNEUM, stratum corneum. This is the uppermost layer. It has dead skin cells. These dead skin cells sloughed off, especially when we are taking bath, it will go off. Next one is stratum germinativum. Lower layer of epidermis, it contact with the dermis below, and it is the layer where cell division or mitosis takes place. New epidermal tissue is formed here. ஸ்கின்னு தான் நம்ம பாடியை கவர் பண்ணுற மெம்ப்ரெயின். இது வந்து ஆர்கன், லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன்னு சொல்லலாம் இதை. அப்புறம் 3 லேயர் இருக்குது ஸ்கின்னில்: எபிடர்மிஸ், டெர்மிஸ் அண்ட் ஹைப்போடர்மிஸ். எபிடர்மிஸ்லேயே 5 to 6 லேயர்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம 2 தான் பார்த்துருக்கோம். ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரேட்டம் கார்னியம் அண்ட் ஸ்ட்ரேட்டம் ஜெர்மினேட்டிவம். Dermis, otherwise called corium, contains major structure and functions for the skin within the framework of elastic connective tissue. It has blood vessels, nerves, involuntary muscles, sweat glands, oil glands, hair follicles, and papillae. First is blood vessels. Via the capillaries, nutrients are provided to the skin and waste products are taken away. It plays a major role in maintaining and sustaining the body's temperature. The vessel that means it makes larger to release heat, or they constrict to make smaller in order to retain the body's heat.
டெர்மிஸில் தான் பிளட் வெசல்ஸ் சர்க்குலேஷன் இருக்குது. கேபிலரிஸ்னால் ஸ்மால் எண்ட் ஆஃப் த வெயின்லேருந்து அப்புறம் கேபிலரிஸ் ஆகும் அந்த ஸ்கின் பெட்டு பிளட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அப்போ ஆக்சிஜன் அப்புறம் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இந்த கேபிலரிஸ் வழியாக தான் ஸ்கின்னுக்கு வருது. அதே மாதிரி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இந்த கேபிலரிஸ் வழியாக அகெயின் கோஸ் பேக். அப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது இந்த வெசல்ஸ் வந்து டைலேட் ஆகும், ஸ்வெட்வெல்லாம் வரும். அதேமாதிரி கோல்டு கண்டிஷனில் வந்து இந்த கேபிலரிஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும். அதனால் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுது. செகண்ட் ஒன் இஸ் நர்வ்ஸ். allows the skin to have sensory perception, so the body respond to pain and pressure, temperature, touch. நர்வ் சப்ளை இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அந்த பெயின்லாம் ஃபீல் ஆகும். டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருந்தாலும் டச் எல்லாமே இந்த நர்வ் சப்ளைனால தான் நமக்கு தெரிய வருது. இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் இன் த டெர்மிஸ் controls and function letting the hair to opening the pore by dilating or opening the pores in the skin. The body is able to cool off and allow sweat to exit. When the body needs to keep the temperature up, these muscles allow the pores on the skin to contract or constrict in order to keep the heat from exiting the body. In fact, this pores is, if cold, it constricts so tightly, that is goosebumps, and these structures are important for keeping and maintaining the body's temperature, which averages at 98.6 degree Fahrenheit. This helps to maintain the process homeostasis, major process by which the body works to keep all of its structures and functions in balance. Another the way to this is to keep the body healthy. இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு இப்போ நம்ம பார்த்தோம். அதாவது ஹீட் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கும், அதேமாதிரி கோல்டு டைமில் வந்து நம்ம பாடி அந்த இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் இருக்கிறனால தான் அந்த போர்ஸ்லாம் ஸ்கின் போர்ஸ்லாம் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகி நம்ம முடியெல்லாம் இப்படி எரெக்டாக நிற்கும்ல, ஹேர்லாம் ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து புல்லரிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த முடியெல்லாம் நிற்கும்ல, அதுக்கு அனதர் நேம் கூஸ் பம்ப்ஸ். அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது. அதனால் நம்ம பாடி ஸ்கின் வந்து திக்காகி கோல்டு டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடிக்குள்ளே போகாமல் காப்பாற்றுது. இது ஹோமியோஸ்டேசிஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, டு கீப் ஆல் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் பேலன்ஸ். இப்படி ஹீட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் பாடி ஹீட்லாம் மெயின்டைன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ். சூடோரிஃபெரஸ் ஆர் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். SUDORIFEROUS, Sudoriferous gland or exocrine gland. Coiled tubes that extend through the dermis and open on the dermis and open on the surface of the skin at the pores. The sweat, the perspiration contains water, salt and some body waste. இந்த ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருண்டு இருக்கும். நம்ம ஸ்கின்னில் வெளியில் வர அந்த போர் வழியாக தெரியும், ஸ்வெட் வெளியே வரும். இதனால் இந்த இதில் வந்து என்ன, நம்ம வேர்வை வந்து தண்ணியாக இருக்கும், சால்ட்டியாக இருக்கும், நமக்கு தெரியுமில்ல. அதனால் பாடி வேஸ்ட் வந்து வெளியே போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆயில் கிளாண்ட், செபேஷியஸ் கிளாண்ட். இந்த கிளாண்ட் வந்து டக்ட்லெஸ் ஹேண்ட். ஆயில் கிளாண்ட், செபேஷியஸ் கிளாண்ட். திஸ் இஸ் a ductless gland usually open onto hair follicles, produces sebum. Sebum keeps the skin and hair from becoming dry. However, due to genetics, some people's hair is more dry than others.
The dryness is determined by whether or not the hair is curly. Curly hair is dry hair even enough sebum is produced. Hair follicles. A hair follicle anchors each hair into the skin deep into the dermis. The hair bulb forms the base of hair follicle. In the hair bulb, living cells divide and grow to build the hair shaft. The hair shaft is the hair that projects from the skin or scalp. சின்ன சின்ன ஹேர் முடி இருக்குல்ல, ஹேர் ஃபாலிக்கிள்ஸு, அது வந்து உள்ளே எங்கே போகுதுன்னா ஸ்கின் டீப்பில் டெர்மிஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அந்த அந்த ஹேரோட பல்பு, அதாவது அந்த ஹேர் எந்த இடத்துலேருந்து வருதோ அது சின்ன ரவுண்டாக தெரியும். ஸ்கின் கட் ஆஃப் செக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்து பிக்சரில் பார்த்தா தெரியும். அதுலேருந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல், அந்த இடத்துலேருந்து பேஸ் ஹேர் ஃபாலிக்கல் வருது அந்த ஹேர் பல்ப்லேருந்து. அந்த ஹேர் பல்பில் தான் செல்ஸ் டிவைட் அண்ட் க்ரோ டு பில்டு ஹேர் ஷாஃப்ட், அதாவது நீளமாக அப்படி வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த ஹேர் ஷாஃப்ட் தான் நம்ம வெளியே பார்க்குறோம். ஸ்கின்லேயும் தலைமுடியில் வெளியே வர்றது தான் அந்த ஹேர் ஷாஃப்ட்டு. papillae. The top of dermis is covered with papillae which fits into the ridges right below the stratum germinativum. The papillae responsible for creating fingerprints and footprints. கை ரேகை, காலெல்லாம் ரேகை இருக்குல்ல, அது சொல்கிறேன். லைக் snowflake, no one fingerprint is created twice, not even in twins. இந்த கைரேகை வந்து யாருக்குமே சிமிலராகவே இருக்காது. ஈவன் ட்வின்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரேகை இருக்கும். சப்குட்டினியஸ் ஃபிஷியா ஆர் ஹைப்போடெர்மிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹைப்போ மீனிங் below the dermis. The structure is located below the dermis, that is hypodermis, otherwise called subcutaneous fascia. It is made of elastic and fibrous connective tissue and adipose. The purpose of this layer connecting skin to the underlying muscles, adipose means fat, is the yellowish section found in this layer. The example of skin கம்பேர் வித் கேக். ஒரு கேக் எடுத்துக்கோங்க, அதில் மேலே இருக்க ஒரு லேயர் க்ரீமி லேயராக இருக்கும், உள்ளே கேக் இருக்கும், அப்புறம் அடியில் வந்து பாட்டம், அந்த பாட்டம் வந்து பேனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த பாட்டம். இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ எபிடெர்மிஸ் இஸ் த ஃப்ராஸ்டிங், அது க்ரீமி லேயர். டெர்மிஸ் இஸ் த கேக் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஹைப்போடெர்மிஸ்னால் in the bottom of the cake connected with the pan. Second major part வந்து hair. The hair is main function is to protect the skin. Hair is composed of a strong structural protein called keratin. The hair grows within a hollow tube called the follicle. Hair trivia. Hair can be cut or shaved and it will not hurt you. Why does it not hurt when you cut the hair? ஏன் ஹேர் கட் பண்ணும்போது வலிக்கலைன்னா, பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் ஹர்ட், இட் டஸ் நாட் ஹர்ட் வென் த ஹேர் இஸ் கட் பிகாஸ் தேர் ஆர் நோ நர்வ்ஸ். But when you pluck your eyebrow or pull a hair out of your scalp is painful because at the base of the hair follicle or sensory nerve fibers that wrap around each hair bulb. ஹேர் கட் பண்ணும்போது வலிக்காது, ஆனால் நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிங்க, ஐப்ரோ ப்ளக் பண்ணிங்கன்னா தலையிலேருந்து முடி இழுத்திங்கன்னா வலிக்கும். ஏன்னா அந்த ஹேர் பல்ப் பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஃபைபர்ஸ் இருக்குது, நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. ஹேரில் நர்வ்ஸ் கிடையாது, அதனால வலிக்காது. தேர்ட் மேஜர் பார்ட் இஸ் த நெயில். The nail's main function is to serve the fingers and toes as protective plates and enhance the sensation of the fingertip or toe tip. Like the hair,
The nail is also composed of keratin. The nail is made up of dead epithelial cells packed tightly together to form a translucent, thick, dense surface of keratin. The nail is formed in the nail bed. If you slam your finger in the door, you may lose your nail, but it will regrow. If you damage the nail bed, that nail will never come back. இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிள் இங்கிலீஷில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். புரியும்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ என்னென்னா மேஜர் 3 மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸ்கின்னு, ஹேர், நெயிலு. ஸ்கின்னில் 3 லேயர்ஸ் இருக்குது. எபிடர்மிஸ், டெர்மிஸ், ஹைப்போடெர்மிஸ். Hair வந்து protect the skin. Nail also protect the plate and fingertips and toe tip. Okay. Thank you.